is like a write a program to demonstrate working with the tuples in Python, right? So fifth question వచ్చేసంటే tuples మీద work చేయడం. Okay, so someone can you tell me that what do you mean by tuple? It consists of an item separated by commas placed in the parentheses. ఎవరు చెప్తారు? ఎవరినైనా చెప్పండి, బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, 59. very good. Thank you so much. So a tuple is nothing but it's like a unordered list, like a list or an ordered group of values. But instead of putting them in a square brackets, we put them in a parenthesis, right? And how your tuple is different from this? అక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అక్కడ parenthesis సరే చెప్పండి. Very good, Nana. So yeah, very good. Tuples are called immutables, right? So what do you mean by immutables? You cannot change the values in the tuple. Values Very can be good. changed. Okay, so you cannot change the values of a tuple. Okay, right? Very good. That's absolutely right. So let me share my. Okay, so can you see the online concept? Yes, sir. Okay, very good. Okay, so I think it's better it's like I want to make this session as not like a one-side kind of a thing. Okay, so if there is a necessary, it's like I have to give all the information of the concept. Definitely, I'll tell you. But I wanted it to be it's like more like a two-way communication. సో నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాను, మీకు తెలిసినని చెప్తూ ఉండండి, రైట్? సో ఇప్పుడు నాకు ఒకటి చెప్పండి. సో we need to show all the different kinds of operations that you can perform on the tuples. Okay, so now I want to create an empty tuple. Okay, I want to create an empty tuple. Can anyone tell me how to create an empty tuple? క్విక్ గా చెప్పాలి. ఎంప్టీ టపుల్ అయితే ఎలా చేస్తాం మనం? T is equals to T equals to parenthesis open చేసి క్లోజ్ చేస్తాం సార్. very good, Nana. So opening and closing, that's it. Okay, so what does that Entity. mean actually? Yeah, very good. So what does that mean actually? If you want to create an empty tuple, all you have to do is you just put that parenthesis, empty parenthesis with no values inside. Okay, so that will create an empty tuple for you. Okay, so if I want to print that, obviously I can write this print it. That's it. That creates the empty tuple, right? Okay. మీరు నాకు చూసి చెప్పినా పర్లేదు నాన్న, మీ దగ్గర మాన్యువల్ కాపీస్ ఉంది, బట్ ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి లైక్ టూ-వే కమ్యూనికేషన్, రైట్? సో అట్లీస్ట్ యూ పార్టిసిపేటెడ్ అన్న ఫీల్ వస్తాం. అలాగే ఇట్స్ లైక్ మ్యామ్ హ్యాస్ షోన్ మీ దట్ హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ఉబుంటు, రైట్? డిడ్ యు సీ దట్? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఉబుంటులో అయితే వచ్చేసి టెర్మినల్లోకి లైక్ మన సి ప్రోగ్రామ్స్ టెర్మినల్లోకి వెళ్ళాము, అలాగే టెర్మినల్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ పైథాన్ 3 అని చెప్పేసి కొడితే మీకు పైథాన్ అందులో చెప్తుంది. పైథాన్ 3 అంటే షెల్ లోకి వెళ్తుంటాం ఒకసారి, లేదు అనుకుంటే gedit తో యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్స్, సమ్ నేమ్ డాట్ py, and you can type your program, you can save and come back and you can run the program like a python 3 space your program name. That's it. That will execute your code. It's easy. So obviously you got the 2 sessions of physical lab sessions like 11th and 12th, I think. Is that right? 11th to 12th అయినా 12th to 13th అయినా క్లాసెస్ ఫిజికల్ 11, 12, sir. ఓకే. సో యా 11, 12 అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మీరు సిస్టమ్ లో చేదురు కానీ ఉబుంటులో, బికాజ్ మీకు ఎగ్జామ్స్ లో ఆన్లైన్ కంపైలర్లు ఓపెన్ చేయనివ్వరు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మన ప్రాక్టీస్ సెషన్ కోసం ఇది చూపిస్తున్నాం నాన్న, లైక్ సాల్వ్ కదా అని చెప్పేసి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ అన్ ఎంప్టీ టపుల్, రైట్? అలాగే ఇట్స్ లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ యూ కెన్ పుట్ ఇన్సైడ్ ఎ టపుల్. It's like what kind of a data type values.
Is that only integers or float values or strings or every kind of values? Any kind of Yeah. values. Very good. Okay, so you can put any kind of a value, something like this. Okay, so if I put a 1, 2, 3, I'll get a 1, 2, 3 values, right? And if you want to check this actually, what is the type? Okay, so we can use this a type of T, and that prints the T type also. Okay, so what did you get, ma? T is of a class tuple type, right? Okay, actually, it's like in the beginning, you are not aware of what do you mean by a class and all that, right? But now you can see that what do you mean by a tuple, right? Tuple అన్నది వచ్చేసి ఏంటి అన్న ఒక ఇన్బిల్ట్ క్లాస్ అన్నది, రైట్? ఓకేనా, Yes, sir. మాట్లాడండి. ఓకే, సో క్లాస్ అంటే ఏంటి? క్లాస్ class is like a blueprint, right? Which contains some data members and member functions. Data members, you can call them as the variables. Member functions are nothing but the methods, right? Which is a blueprint. Physical form of a class అంటే ఏంటి నేను ఆబ్జెక్ట్, రైట్? వీరిలో చెప్తున్నది. ఓకేనా, మాట్లాడండి. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so when we were actually learning this Python in the starting days, actually, I have told you that Python is a pure object-oriented language, right? Is it a pure object-oriented or partial object-oriented? You guys tell me. Python pure, partial, complete object-oriented, like partially object-oriented? Complete object oriented, sir. Yeah, so it's called pure object-oriented. So now the question is, how can you say that a Python is a pure object-oriented, or in which case you can call a language as a pure object-oriented? This is all the Viva questions, right? Okay, so aim అయితే you can call it as a pure object-oriented. అంటే everything that we use in a program is of a class type. మనము మన ప్రోగ్రామ్ లో వాడే ప్రతిదీ ఒక ఇన్బిల్ట్ క్లాస్ అనుకోండి నన్ను. సో దెన్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. Okay, and another thing is actually the Java is actually not pure object oriented. Okay, why the what is the reason is actually, we are having the data types, right? Integer, float, and all that, right? They are not actually classes in the Java, so that's why you can't say that Java is a ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అని నేను చెప్పలేను నన్ను. ఎందుకనంటే ఇంటిజర్, ఫ్లోట్ అవన్నీ వచ్చేసి అందులో డేటా టైప్స్ కాదు. కానీ ఇక్కడ కనుక తీసుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ క్లాస్. సో ఐ కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ సే దట్ పైథాన్ ఈజ్ ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్, రైట్ అన్న? ఓకే, సో అలాగే వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంటిజర్స్ పెట్టాను. కెన్ ఐ పుట్ వన్ వాల్యూ యాజ్ అ ఫ్లోట్ వాల్యూ? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Okay, so what does that mean? Actually, we can mix the values, right? You can have integers and floats, right? Even I can have a string, something like that, a single character or a group of characters, something like this. Okay, right, man? So the clear what is the concept that got clear is actually you can have a mixing of all these different kinds of data types in a single tuple. Okay, so and another question is the tuple is ordered or unordered? Ordered, sir. Yeah, Order. ordered. Yeah, very good. So how can we say that's my tuple is ordered? So if I say that print, okay, t, okay, if I want to access a specific element, okay, how I can do that, ma? By using index value. By using the index value. Okay, how I can write index value?
Square bracket. Yeah, very Square. good. Inside square bracket. Okay. Inside square bracket. Okay. I want to see my name on the screen. That scene. I want to print that scene on the screen. What is the index value for that? 4, sir. 4. Okay. So how we are saying that 4? Because the initial index for everything is a 0. Index starts with 0, right? So in that case, Seenu is at a 5th place. That means its index value will be 4. So T of 4 will give you that name, right? So that's how you can say that, right? So if you are trying to access these things with these index values, and every time that is actually you are not changing their positions and all that means, so that's actually ordered list. Okay, so for example, if I take this Seenu from here, right? Seenu from here, and if I put over here, okay, so in this case, so what that prints with index 4? Yes, sir. Obviously A, right? Yeah, so అంటే Yes. అర్థం ఏంటి నేను యాక్చువల్లీ యా వెరీ గుడ్ అంటే అర్థం ఏంటి నేను ఏదైతే జంబుల్ Yes. చేస్తానో యా అంటే సీను అన్నది ఇండెక్స్ తో బైండ్ అవ్వలేదు. ఇండెక్స్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ పుట్ దేర్ దట్ విల్ బి గెట్ ప్రింటెడ్. అంతేకాని సీను అంటే ఎప్పుడు ఇండెక్స్ 4 అని కాదు. ఇలా ఎందుకు అవుతుందంటే బికాస్ టపుల్స్ ఆర్ ద ఆర్డర్డ్ థింగ్స్. ఓకేనా? ఓకేనా? అండ్ another thing is, okay, so I got a list something like this. నా దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది అనుకో. So if you put all these things in a list, obviously, so ఏమవుతుంది నన్ను వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం కనుక తీసుకుంటే ఇది వచ్చేసి నాకు ఏంటది టీ అన్నమా. ఇక్కడ జస్ట్ టీ ఉన్న ప్రతి ప్లేస్ లో నేను నెలలు పెట్టుకున్నాను. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ హెస్ బికమ్ అ లిస్ట్. సో క్లాస్ కనుక చూస్తే మనకి లిస్ట్ లాగా వచ్చింది, ఎలిమెంట్ కనుక చూస్తే ఇలా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను యాక్చువల్ గా ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ లిస్ట్ ఇంటూ a tuple type. How can I do that one? Converting a list into tuple type? By using constructor. Yeah, by using the constructor that is a tuple type. Okay, or just by writing that name tuple before the list, you can convert your what you can call it as a list into the tuple, right? So here I can say that, okay, tuple equals to, okay, so how I can write that tuple inside the parenthesis L, right? So obviously ఆ ఒక్క ప్లేస్ లో మాత్రం వచ్చేసి నాకు లిస్ట్ ఏమైంది అంటే టపుల్ కింద వచ్చి ప్రింట్ అయింది, రైట్? మళ్ళీ రిమైనింగ్ ఆల్ ప్లేసెస్ లో లిస్ట్ అలాగే ఉంది. మీకు అర్థమవుతుందన్నా? ఇట్స్ నాట్ యూ కంప్లీట్లీ కన్వర్టెడ్ దట్ యాక్చువల్లీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైప్ కాస్టింగ్. టైప్ కాస్టింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే ఆ ఒక్క ప్లేస్ లోనే నాకు లిస్ట్ ని నాకు అది టపుల్ లాగా ప్రింట్ చేసింది నాన్న. లైన్ నెంబర్ 4 దగ్గర 5 దగ్గర ఏముంది, అది లిస్ట్ లాగానే ఉంది నాన్న, రైట్? అర్థమైందా? Okay, so this is called how you use this type conversion to convert a list into tuple. అలా కాకుండా నేను వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ లాగా కనుక తీసుకున్నాను అనుకోండి, నేను సంథింగ్ లైక్ దిస్ t equals to tuple. Okay, and here I am just writing that l, and here I can write that, right? సో t అని కనుక పెట్టుకుంటే ఇదేంటిది, నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను అనమాట. ఏమని టపుల్ అని చెప్పేసి. సో ఇందులో లిస్ట్ ఉంది, టపుల్ కూడా ఉంది. నేను వచ్చేసి అర్థమైందా? ఇందాకైతే ఏం చేసాము, ఓన్లీ నేను డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేశాను కాబట్టి నాకు అలా వచ్చింది, కానీ ఒక టపుల్ గా అక్కడ వచ్చేసి ఏమంటాము ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాంటిది ఏమి క్రియేట్ కాలేదు నన్ను వచ్చేసి. బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి t ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ అని చెప్పేసి, సో ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంది, టపుల్ ఉంది, నువ్వు మొత్తం వచ్చేసి అక్కడ వచ్చేసి కన్వర్ట్ చేసి పెట్టుకోండి. సో అలాగే నువ్వు టీ యొక్క దాన్ని చూస్తే నీకు టపుల్ అని వస్తుంది. అలాగే ఈ ఎల్ దగ్గర నేను టీ కనుక పెట్టుకుంటే టపుల్ లో ఉన్నామని వస్తాను నేను వచ్చేసి, రైట్?
అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇది ఒకటి నాన్న. అలాగే టపుల్ ని వచ్చేసి మనము ఇన్బిల్ట్ మెథడ్ తో వచ్చేసి ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాము టపుల్ ని వచ్చేసి. సో బేసిక్ గా ఏమంటాము, డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ రాసాం కదా, అలా అని కాకుండా టపుల్ అని ఒక ఇన్బిల్ట్ క్లాస్ ఉంది కదా నాన్న. ఆ క్లాస్ లోకి వచ్చేసి నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ ఎలా పెట్టాను, 1, 2, 4, 4.5 సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకేనా? సో ఈ లైన్ అనవసరం అని చెప్పేసి ఇంకా సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఓన్లీ స్ట్రింగ్స్ మీద పనిచేస్తున్నాయి అంటే చేయటం. ఓకే, ట్రిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. నేనే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎప్పుడు చేయలేదు నన్ను. ఒకసారి దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది ఒకసారి చూడండి నన్ను. గైస్ ఆర్ యు దేర్? నేను దీనికి ఏం అర్థమైంది మీకు? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? నేను 1 2 3 ఇస్తే ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? ఇలా వచ్చేసి నేను SVECW అంటే ఎందుకు తీసుకుంటుంది? 1 ఆర్గ్యుమెంట్ కంటే ఎక్కువ తీసుకోదు సార్. వెరీ గుడ్ నాన్న. సో ఇది వచ్చేసి యాక్చువల్ గా ఏం చేస్తుంది నాన్న, 1 ఆర్గ్యుమెంట్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చేసి తీసుకోదు. అలాగే ఆ 1 ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చేసి నేను ఇలా నంబర్ 10 అని చెప్పేసి ఇవ్వచ్చా? No, sir. Iterable sir. object ఇవ్వాలి. వెరీ గుడ్ నాన్న. సో ఇట్స్ సేయింగ్ దట్ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే నాకు ఇవ్వు. ఓకేనా? సో ఇలాగా ఒక ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ లాగా మాత్రమే ఇవ్వు అని అంటే ఏంటి, లిస్ట్ లాంటిది వచ్చేసి నాకు ఇప్పుడు చూసారా ఏమైందో? ఏనన్నా? సో అంటే అర్థం ఏంటి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ సంథింగ్ లైక్ దట్, సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ఉంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ అని తీసుకుంటుంది. ఒక లిస్ట్ లాగా ఇస్తే ఒక్కొక్క వాల్యూని వచ్చేసి యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. రైట్? నువ్వు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మళ్ళీ ఇలా కూడా పెట్టుకున్నాను చూడండి. నేను రైట్ నాన్న. సో అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కనుక ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ లైక్ ఎ లిస్ట్ అనమాట. లేదు అని అనుకుంటే ఒక స్ట్రింగ్ లాగా. సో ఇలా వచ్చేసి ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే అది ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని తీసుకుని ఒక్కొక్క దాని కింద పెట్టుకుంటది అనమాట. సో అది సంగతి. రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. వెరీ గుడ్. సో అలాగే వచ్చేసి మనకి ఒక టపుల్ కనుక ఉంది. ఓకేనా? ఒక టపుల్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని వచ్చేసి నేను కనుక యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాను. 1 by 1 వచ్చేసి నేను ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను స్క్రీన్ మీద. ఏం చేయొచ్చు? కెన్ ఐ యూజ్ అ ఫర్ లూప్ విత్ దిస్? Yes. So for int okay, print I comma ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు నాన్న, ఎండ్ అని చెప్పేసి ఒక స్పేస్ లాగా వచ్చేసిస్తుంది. స్పేస్ లాగా ఏమైందమ్మా? చూస్తున్నారా ఏం చేసాం నాన్న మనం? Every item ni individually వచ్చేస్తుంది. Yeah, so we have accessed every item of the tuple, okay, individually by using a loop, right? So ఒక ఫర్ లూప్ వచ్చేసి ఇటరేషన్ వచ్చేసి ఏంటి నాన్న,
అది మనకి లిస్ట్ మీద అయినా ఇటరేట్ అవుతుంది, అలాగే టపుల్ మీద అయినా ఇటరేట్ అవుతుంది, అలాగే స్ట్రింగ్ మీద అయినా అవుతుంది, ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ రేంజ్ ఫంక్షన్స్, రైట్? ఏవైనా సరే వచ్చేసి మనం వాడుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఫర్ లూప్ ని వీ హావ్ జస్ట్ యూజ్డ్ ఇట్ ఆన్ ద టపుల్. ఓకే, సో నాకు అది ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటూ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఎండ్ అన్నది ఏంటన్నా ఈఎండి ఎండ్. Separate. Separator, sir. ఓకేనా? వెరీ గుడ్, ఇట్స్ కాల్డ్ సెపరేటర్. ఓకే, సో టూ వాల్యూస్ కి మధ్యలో నేను ఏమి ఉండాలనుకుంటున్నాను, ఐ జస్ట్ పుట్ ఇట్ యాజ్ అ space. Can I put some string here, something like this, at the rate symbol? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, obviously you can do that, but we don't use that, right? Because it doesn't make any sense just putting that character. Okay, so that's why we use these spaces. Okay, so అలాగే వచ్చేసి మనకి ఇది అసలు అయింది ఏంటిది, అది టపుల్స్ వచ్చేసి మనకి మ్యూటబుల్ ఇమ్యూటబుల్ ఏం చెప్పారు నాన్న మీరు? Immutable. Immutable, sir. Okay, Immutable. immutable means you can't change any value, right? So I'm just trying to change that index is 0, okay? Okay, index is 0, okay? I want to put this 13 number, then I want to print this. Okay, first print చేద్దాం. So print a, and after that ఇక్కడ దాకా ఎలాగో రాము, బట్ జస్ట్ ఏమొచ్చింది నాన్న? Type error, sir. Yeah, very good. We got a type error, and what does it saying that? It's saying that a tuple object doesn't support any item assignment, right? సో నువ్వు కొత్తగా వచ్చేసి వాల్యూస్ దానికి అసైన్ చేస్తాను అని అంటే అసైన్ వచ్చేసి చేయదు అది. ఓకేనా? అవునా కాదా? అలా కాదు వచ్చేసి కెన్ ఐ జాయిన్ టూ టపుల్స్? Yes, sir. సో యూ కెన్ డూ దట్, రైట్? ఓకే, సో ఇది తీసేస్తున్నాను సరదాగా ఇలా ఈజీగా ఉంటుందని ఎలా పెడుతున్నాను. సో ఐ గాట్ టపుల్ T1 అని చెప్పేసి నా దగ్గర ఒక టపుల్ ఉంది, రైట్? Then I got another tuple T2. Okay, so here I'm just placing the 4, 5, 6. Okay, T1 ఏంటో ప్రింట్ చేస్తున్నాను నేను వచ్చేసి T2 ఏంటో చేస్తున్నాను. Then how can I join the two tuples, ma'am? Take another tuple T3. Okay, T3 తీసుకున్నప్పుడు నేను రెండింటిని జాయిన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? T1 plus By concatenating them. T1 comma T2 or concatenation ఆపరేషన్ వచ్చేసి అలా అయినా సరే చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో నేను వచ్చేసి ఇలా చేస్తున్నాను ఫస్ట్. ఓకే, then I'm printing this T3 equals to సో నాకు 1, 2, 3 వచ్చేసి ఉన్నాయి, అలాగే 4, 5, 6 వచ్చేసి ఉన్నది. Then T3 got a combination of those two tuples. ఓకే, సో లేదు నేను వచ్చేసి ఇలాగా ప్లస్ కనుక పెడతాను అని అనుకుంటే మీకు ఒక రకంగా కనుక చూస్తే ఇట్స్ లైక్ రివిజన్ లా కూడా అవుతుంది, రైట్? సో దీనికి ఇందాక దానికి తేడా ఏంటి చెప్పండి? రైటింగ్ టూ టపుల్స్ సెపరేటెడ్ బై కామాస్ కి ఆర్ ఇలా ప్లస్ పెట్టడానికి. డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్? నేనే అసలు మీకు మళ్ళీ రాస్తున్నాను చూడండి. T3 ఈక్వల్స్ ఏం చేసాను, T1 కామా T2 అని చెప్పి రాసాను. Then I just print it as a T3 equals to T3. Yes, is there any difference or both are same T3s?
There is Nested difference, tuples, sir. sir. Very good, Nana. That's absolutely right, Bachakar. Okay. The first one is actually what is that is actually both the tuples are combined as a single tuple. అది ఫస్ట్ రెండు జాయిన్ అయిపోయి అన్ని ఒక లిస్ట్ లాగా తయారైంది. కానీ సెకండరీ కనుక చూసుకుంటే T3 లో ఏముంది నాన్న, ఒక టపుల్ లోపల రెండు టపుల్స్ లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ లాగా ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ నెస్టెడ్ టపుల్. దిస్ ఈస్ దట్ క్లియర్? ఓకేనా, చెప్పండి. ఏదన్నా మాట్లాడడానికి. సో ఒక టపుల్ అవడానికి నెక్స్ట్ టపుల్ అవడానికి ఈస్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఆర్ నాట్? ఏమా డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి నాకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎలా అంటున్నాను చూడండి, ప్రింట్ టీ ఆఫ్ ఇండెక్స్ 0 అంటున్నాను నేను వచ్చేసి. You can check this, right? And again I'm writing the same thing. Here also. Every element in nested tuple is a tuple, sir. Okay, నేను ఇక్కడ T అని పెట్టేసి. Sir, T not. అదే చేస్తాను. యా, ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, యూ విల్ డెఫినెట్లీ యుల్ గెట్ ఎ బెటర్ క్లారిటీ ఆన్ దిస్. ఆ రెండింటిని వచ్చేసి నేను ప్లస్ తో రాసినప్పుడు టీ ఆఫ్ 0 అంటే నాకు ఏమైంది నాన్న, సింగిల్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది, రైట్? బికాస్ ఆల్ ఆర్ ద ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్. కానీ నేను కామాస్ పెట్టి రాసినప్పుడు నాకు ఏమైంది, నెస్టెడ్ టపుల్ క్రియేట్ అయింది. కాబట్టి ఇండెక్స్ 0లో ఎవరున్నారా అంటే నాకు ఏం చేసింది, టోటల్ గా నాకు అందులో ఉన్న టపుల్ మొత్తాన్ని ఇచ్చేసింది. బికాస్ 1 2 3 ఈజ్ అట్ ఇండెక్స్ 0, 4 5 6 ఈజ్ అట్ ఇండెక్స్ 1. Did you observe that difference, Nana? చెప్పండి, ఎస్ ఆర్ నో? స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న అవుట్పుట్ మీకు? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. So that's the another difference. Okay. Can I do something like this? Creating this tuple by multiplying some number or something. So starting లోనే వచ్చేసి నేను ఇలా ఏమైనా చేసుకోవచ్చా? ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇలాగ స్టార్ పెట్టి సమ్ 3 పెట్టాను. చూడండి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది. ఏమొచ్చింది నాన్న? Repetition of tuple. Yeah, very good. Okay, so we got that repetition of the tuple. That's absolutely right. So నేనేం చేస్తాను అంటే, సో ఇట్స్ ఇది కూడా తీసేస్తాను. ప్రింట్ అని చెప్పేసి కౌంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ లైక్ 1 అని చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాను అంటే, this T1 dot count okay Nana, so there is a method called count method is there, built-in method. Okay, so with that you can identify that how many elements are there in your tuple. Okay, నేను సరదాగా తీసేస్తున్నాను, ఇది కూడా తీసేస్తున్నాను. 1 2 3 4 1 5 1 7 1. ఓకే, ఇలా తీసుకున్నాను అన్న ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఎన్ని వన్స్ తీసుకున్నాను? 41. ఓకే, ఎన్ని వన్స్ తీసుకున్నాను అన్న నేను టపుల్లో? 4, sir. 4 నన్ను, రైట్? సో డూప్లికేట్స్ ఉండొచ్చా ఉండకూడదా టపుల్లో? ఉండొచ్చు సార్. Obviously ఉండొచ్చు నన్ను. ఓకే, యూ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్. సో అలాగే యూ కెన్ కౌంట్ దట్
నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ వచ్చేసి నాకు ఎన్ని అంటే అది కూడా కౌంట్ 4 చూపించింది. అలాగే నేను నెంబర్ ఆఫ్ 2 చూపిస్తున్నాను, కౌంట్ వచ్చేసి 2 చూపిస్తున్నాను చూడండి. 2కి 2 ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న? 1 sir. ఓకే, సో ఓన్లీ 1 ఉంది. ఓకే, అసలు లేనిది అడుగుదాం యాక్చువల్. Okay, so is there any 9 in our elements? No sir. Right? No, so obviously 0, you got that as a 0, right? So that's how this count will work. Okay, so can anyone tell me what is the use of a count? Guys, చెప్పండి. కౌంట్ యూజ్ ఏంటన్నా? పర్టికులర్ నెంబర్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందో చెప్పడానికి కౌంట్. వెరీ గుడ్. అలాగే దాన్ని నేను ఎలా రాయాలి సింటాక్స్ అది చెప్పండి. హౌ షుడ్ ఐ రైట్ కౌంట్? ఇప్పుడే రాసాం కదా, కావాలనే తీసేసాను. చెప్పండి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ టపుల్ నేమ్. చెప్పండి, టపుల్ నేమ్ Dot count. డాట్ Dot కౌంట్. count sir. అలాగే అక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెరాంథసిస్. Parenthesis sir. పెరాంథసిస్ లో ఏం రాయాలి నేను? Element sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి ఇలా పెట్టాము అనుకున్నాను. వచ్చేసి దెన్ ఐ గాట్ yes, then I got Seenu A. Then print okay, count of Seenu and check చేస్తాను. For example, సేమ్ రాస్తున్నా P1 డాట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం రాయాలి నాన్న? Seenu అని డైరెక్ట్ గా రాయాలా, సింగిల్ కోట్స్ లో పెట్టాలా? Single quotes లో పెట్టాలి sir. Very good. So why I need to put them in single quote? Because that's a string, obviously, right? అవునా కదా? సో సీను అన్నాకు ఓన్లీ ఆ నేమ్స్ ఉంటేనే అది తీసుకుంటే తప్ప ఒక లెటర్ పెరిగిన వెనక ముందు యాడ్ అయినా తగ్గినా తీసుకోదు మన కౌంట్ వచ్చేసి, రైట్ మా? సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ లుకింగ్ ఫర్ ఓన్లీ ద నేమ్ సీన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, సో how you can get the count of a particular element. Okay, now I want to unpack all the values of my tuple. Okay, what do you mean by unpacking? పేరులోనే ఉంది, మనం చూస్తాం కదా అన్పాకింగ్. పార్సల్స్ అన్పాక్ చేస్తాం అంటే అర్థం ఏంటి? ఏదైనా yes, what do you mean by unpacking? Unpacking means we want to divide the elements inside a tuple into individual elements. ఇక్కడ T1 లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి నాకు? ఏనా? How many elements are there inside T1? 3 sir. 3 ఉన్నాయి నాన్న. సో సీను ఉంది, ఏ సీను ఉంది, సీను ఏ అని చెప్పేసి ఇలా ఉంది. ఓకేనా? సో దర్ ఆర్ 3 ఎలిమెంట్స్. ఐ వాంట్ టు టేక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇండివిజువల్లీ అండ్ గివ్ ఇట్ టు అ వేరియబుల్. సో దానికి మనం ఒక పని చేస్తాం నాన్న. దీనికి ఒక పేరు కూడా ఉంది. వాట్ ఈస్ దాట్? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఏంటన్నా? ఎవరో ఏదో చెప్పారు. టపుల్ అసైన్మెంట్. వెరీ గుడ్ నాన్న, సూపర్. ఇట్స్ కాల్డ్ టపుల్ అసైన్మెంట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నాకు ఏమవుతుంది నాన్న?
ఏవైతే నాకు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఒక్కొక్కటి వచ్చేసి నాకు సేమ్ ఆర్డర్ లోకి n1 లోకి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, n2 లోకి సెకండ్ ఎలిమెంట్, n3 లోకి సెకండ్ ఎలిమెంట్. కాదు నాకు n3 లోకి సీను వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నా, ఏం చేయాలి చెప్పండి? I want Seenu to be in n3. What I have to do? Change the order of variables. Yeah, very good, Nana. Change the order of the variables. Okay, all you have to do is. So what does that mean, Nana? So it's like actually it's for assigning, it's following that order, right? సో చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది n3కి ఫస్ట్కి అలాగా, అంటే నేను రాసే ఆర్డర్ ని బట్టి నాకు అందులోకి వెళ్ళే వాల్యూస్ వచ్చేసినప్పుడు డిపెండ్ అయి ఉంటాయి, రైట్? సో అది ఒకటి. అలాగే దీని తర్వాత నేను ఏమంటున్నా అంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇలా అంటున్నా డెల్ t1, ఓకే, ఇండెక్స్ 1. కెన్ ఐ డూ దట్? Okay, what I have tried to do and what I got. ఏం చేశాను అన్న నేను? Deleting individual elements of a tuple. Yeah, so I want to delete the individual element of the tuple, and that is not possible. Obviously, you can't delete the elements of a tuple. Okay, so because that's a comes under the category of what you can call it as a manipulations, right? మార్చడానికి ట్రై చేస్తామన్నట్టు వస్తుంది. నేను లేదు, నేను కంప్లీట్ టపుల్ ని తీసేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈజ్ దట్ పాసిబుల్? Yes, sir. Yes. Yes, you can remove the complete tuple, but you can't remove the individual elements, right? సో నేను డిలీట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఏమవుతుంది నాన్న? యూ విల్ గెట్ ఎ నేమ్ ఎర్రర్, రైట్? ఇట్స్ సేయింగ్ దట్ ఓకే t1 అంటే ఎవరో నాకు తెలియదు, యు ఆర్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఇట్ అంటే. వై? బికాస్ ఐ హావ్ డిలీటెడ్ ద కంప్లీట్ టపుల్, రైట్ నాన్న? సో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో when you're trying to look for something which is not there in your program, what kind of a error you will get? It's called a name error, right? Name errors. So very good. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా నేమ్ ఎర్రర్ అని చెప్పేసి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇలా వేసాను. కెన్ ఐ డూ దిస్? ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవ్వలేదమ్మా. దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థం అయింది చెప్పండి నాకు. గైస్ మాట్లాడండి అమ్మా. We are handling that exception, sir. వెరీ గుడ్. సో అబ్సల్యూట్లీ. సో మనకి ఏమంటారు ఇనిషియల్ డేస్ లో అయితే బికాస్ యూ డోంట్ నో ద కాన్సెప్ట్, యూ డోంట్ నో హౌ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎక్సెప్షన్, రైట్? బట్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఒక బెటర్ క్లారిటీ వస్తుంది బికాస్ మీరు ఇనిషియల్ డేస్ లో చూసిన దానికి ఇప్పుడు చూసిన దానికి, రైట్ నాన్న? అవునా కదా? సో ఆ ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది, ఆ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఇఫ్ యూ పుట్ దోస్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్సైడ్ ద ట్రై బ్లాక్ అండ్ ట్రై టు catch that particular error, so you write as except block for that error, and whatever you just give the information that will be printed on the screen. It's like how do you do this exception handling, right Nana? Okay, now చెప్పండి.
ఉన్నారా? సో very good. So అలాగే వచ్చేసి నేను I'm just taking one tuple, something like this. So 1, 2, 3, 4. Then same. Then 3.678, something like that. Okay, so you know all these things. మీకు చాలా బాగా తెలుసు కదా. ఏంటిది అది? T with index value. Okay. 2:4. Guess what is the output for this? Elements from index 2 to 3, So 4. yeah, 3, so you 4. got 3, yeah, 4. yeah, that's absolutely right. Yeah, so 3,4. Okay, so what is that slice value? So what is the value before colon and after colon? Before colon is the beginning. Before Yeah. colon is from where we start, sir. Stop. Very good. After the colon is that 4 is included or is excluded? No, sir. So, yeah, so if you write the end index as 4 means that gives only up to the 3, right? Is that right? Okay, so I just try to give the starting index as 4 and ending index as 2. Comedy ga icha. Any guesses for this? Guys? ఎవరైనా చెప్తున్నారా రంచైనా? Four, 3, sir. ఏమొచ్చింది నాన్న? Empty parent. Okay, we got an empty parenthesis because there is no meaning in that actually, right? నెగిటివ్ ఇండెక్స్ లో వేస్తే అది వేరే సంగతి. అది కాదు, నేను ఇక్కడ ఓన్లీ 2 పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఏమో పెద్దది, సెకండ్ ఇండెక్స్ వచ్చి చిన్నది ఇచ్చాము. సో ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది నాకు అలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి యూ గాట్ దట్, రైట్? ఓకే, నేనేం చేస్తున్నా, ఇలా పెట్టా, 2 colons పెట్టా. వాట్ డస్ దిస్ మీన్ 2 colons? వాట్ ఆర్ దోస్ 3 వాల్యూస్? ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ ఇప్పుడే చెప్పారు. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్ అన్న? Steps. Yeah, it's called a step, right? ఓకే, సో నేను ఇలా ఎంటీగా ఉంచేసాను. ఎంటీగా ఉంచేసి నేను ఇక్కడ 1 పెట్టాను స్టెప్ కింద. ఏమొస్తుంది? Alternate elements. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా మీకు గుర్తుందో లేదో, 1 వల్ల పెద్ద యూజ్ ఏమి ఉండదు. నేను చూసారా, యు గాట్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, రైట్? బికాస్ నేను ఏమి స్పెసిఫై చేయలేదు అంటే స్టెప్ ఏమున్నట్టు 1 ఉన్నట్టే. అర్థమైందా? సో ఆల్టర్నేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అని ఎవరు అన్నారు కదా, ఆల్టర్నేటివ్ ఎలిమెంట్స్ రావాలి అని అంటే స్టెప్ వాల్యూ షుడ్ బి 2 అన్న, రైట్? అర్థమైందా? సో అంటే ఏంటి, బై డిఫాల్ట్ గా అక్కడ 1 ఉంటుంది నాన్న. సో 1 అని రాసిన, నేను రాయకపోయినా అది మామూలే. ఓకేనా? ఆల్టర్నేటివ్ కావాలంటే 2, 3 కావాలంటే 3. ఏమేమి వస్తాయన్నా 3 పెడితే 1, 4, రైట్? సో ఇవేమి కాకుండా -1 పెడితే ఏమొస్తుందన్న థర్డ్ది? Last element. In reverse order, sir. Very good, Nana. So you will get all the elements in the reverse order, right? Okay. సో అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఎలా రాసాను అనుకున్నాను రివర్స్ ఆర్డర్ కి, 2, 4. ఎనీ గెసెస్? ఏమొచ్చింది నాన్న? We got an empty tuple, right? Okay. Why did we got empty tuple? ఇందాక దానికి ఎలా అయితే మీనింగ్ లేదో రివర్స్ లో దీనికి మీనింగ్ లేదు.
పాజిటివ్ గా ఏమంటారు, మన ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు పెద్ద ఇండెక్స్ ముందు రాసి చిన్న ఇండెక్స్ తర్వాత రాస్తే యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ వాల్యూ. అలాగే రివర్స్ లో వెళ్తున్నప్పుడు చిన్నది ఫస్ట్, పెద్దది తర్వాత రాస్తే యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ వాల్యూస్ అన్న. సో దీన్ని ఎలా రాయాలి నేను? ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పెద్దది ఇచ్చి సెకండ్ ఇండెక్స్ వచ్చి చిన్నది ఇవ్వాలి. దెన్ యూ గోట్ అ మీనింగ్ ఇన్ దట్. అర్థమైందా? ఏనా? సో 4:2 అని చెప్పి రాసాము అని అంటే వచ్చేసి రివర్స్ లో వెళ్తుంది కాబట్టి సో యూ షుడ్ స్పెసిఫై ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ అన్నమాట, రైట్? సో 4 అంటే సీను వచ్చింది, ఆ 3 అంటే వచ్చేసి నాకు 4 వచ్చింది, అలాగే 2 ఇంక్లూడెడ్ కాదు మళ్ళీ. అది అర్థమైందా? 2 ఇంక్లూడ్ అయిందా? ఏనా ఇండెక్స్ 2 లో ఉన్నది ప్రింట్ అయిందా? ఇండెక్స్ 2 లో ఎవరున్నారు? 3 sir. 3 sir. 3 ఉంది నాన్న. సో అంటే అర్థం ఏంటి? రివర్స్ లో మళ్ళీ ఇందాక మన ఫార్వర్డ్ దాన్ని ఎలా అయితే ఆలోచించి సెకండ్ దానికి వచ్చేసి మనకి దాని ముందు వరకే ప్రింట్ అవుతుంది, అది ఇంక్లూడ్ కాదంటామో, రివర్స్ లో కూడా నాకు ఈ సెకండ్ డైమెన్షన్ 2 అన్నది ప్రింట్ కాదు నాన్న. అర్థమైందా? 3 వరకే వస్తుంది రివర్స్ నుంచి, అంటే 4, 3. నేను ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 1 పెట్టాను అనుకోండి నేను, అప్పుడు నాకు యూ విల్ గెట్ దట్ 2 ఆల్సో, అదే దట్ నెంబర్ 3 ఆల్సో, రైట్? అర్థమైందా? Yes, sir. సో యూ అండర్స్టూడ్ ద టోటల్ కాన్సెప్ట్. ఈ స్లైసింగ్ ని ఎలా చేస్తున్నాం మనం? స్లైసింగ్ ని ఫార్వర్డ్ గా ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేయకూడదు విత్ ద ఇండిసెస్, దట్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్? Starting index large value ఇవ్వకూడదు. ఇవ్వకూడదు అన్నాను. ఓకే, అలాగే వచ్చేసి నాకు రివర్స్ లో వస్తున్నప్పుడు స్మాల్ Starting ఇండెక్స్ ని index చిన్నది ఇవ్వకూడదు సార్. చిన్నది ఇవ్వకూడదు. వెరీ గుడ్. సో దట్స్ దిస్ థింగ్. ఓకే, సో I think it's like we have covered almost everything on these tuples. Okay, సో రేపు పొద్దున్న మీకు ఇది వచ్చింది అనుకోండి నాన్న, మీరు ఇందులో చేయగలిగినవన్నీ. ఓకేనా? సో ఏవైతే మనకి అందులో పెట్టామో ల్యాబ్ మాన్యువల్ లో అవన్నీ చేయటం చిన్న చిన్నవి కదా, ఈజీ అయినా కదా? చెప్పండి, ఈజీ ఇట్ ఈజీ ఆర్ నాట్? గైస్ టెల్ మీ. మనం ఎప్పుడుదా చేసింది వివచ్చమైన భయంకరమైన టఫా, లేకపోతే ఈజియెస్ట్ థింగ్? హలో, ఉన్నారా? ఎస్ సార్. ఈజీయా టఫా? ఎవరు ఏం చెప్పట్లేదు ఏంటన్నా? ఈజీ అయినా కాదా టపుల్? ఓహో, టపుల్ చాలా టఫా? ఈ సమ్వన్ సేయింగ్ సంథింగ్, ఎవరైనా ఏమైనా చెప్తున్నారా లేదా? ఈ పేరు ఎవరు వెరైటీగా ఉన్నారు? ఐషితనా? ఏం పేరు? 59? Ishita sir. Ishita sir. ఇషిత? Ishita. యషిత? Yes. వెరైటీగా ఉన్న పేరు. హర్షిత, మీకు ఎలా ఉంది కప్పులు? అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఈజీయా టఫా? ఈజీ. మరి ఎవరు ఏం మాట్లాడట్లేదు? నంబర్ 55, ఆర్ యు దేర్? ఎస్ సార్. ఏంటి నువ్వు కూడా ఏం మాట్లాడట్లేదమ్మా? అంత టఫ్ గా ఉంది ఏంటి తప్పులో? నో సార్, ఈజీగానే ఉంది సార్. మరి ఏంటి అందరూ సైలెన్స్ గా ఏదో మౌనంగా కూర్చున్నారు? ఓకే నన్ను. సో వాట్ ఈస్ ద 6th ప్రోగ్రామ్? నన్ను 6th ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ లైక్ వర్కింగ్ ఆన్ ద డిక్షనరీస్ అన్నమాట. సీక్వెన్స్ లో లిస్ట్లు అయిపోయినాయి, టపుల్స్ అయిపోయినాయి. నౌ వీఆర్ ఎట్ డిక్షనరీ. ఓకే, కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ డు యు మీన్ బై డిక్షనరీ?
Key value page, sir. Keys Very and good, Anna. values. So, very good. So, dictionaries వచ్చేసి they will have these key and value pairs, right? And what is the symbol you use to include all these key value pairs? దేని లోపల పెడతాం Braces. నేను? Okay, Braces, so we sir. use braces. And what is the symbol that separates key and value? Colon, sir. Colon. Yeah, very good. Colon. So it's like a page separated by commas put inside a braces is called the dictionary, right? సో ఎంటీ డిక్షనరీ అంటే యాజ్ యూజువల్ ఇందాక మీరు ఏదైతే చెప్పారో అలాగే మనం ఏం చేయొచ్చు, ఒక ఎంటీ బ్రేసెస్ వచ్చేసి పెట్టేసి దెన్ ప్రింట్ చేసి అయిపోతుంది నన్ను. సో ప్రింట్ అని చెప్పేసి, సో ఎంటీ డిక్షనరీ. అవునా కదా? సో యూ గాట్ దట్ ఎంటీ డిక్షనరీ ఈక్వల్స్ టు దట్ వన్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ దాట్. ఓకే, సో అలాగే నాకు వచ్చేసి నేను డిక్షనరీకి లైక్ ఏమంటాము, ఏదైతే మనకి టపుల్ అని చెప్పి రాసామో అలానే వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, దీని కూడా వచ్చేసి నాకు ఒక బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్ వచ్చేసి ఉంది నేను కన్స్ట్రక్టర్. అది ఎవరా అంటే డిక్ట్ అన్నమాట, రైట్? సో డిక్ట్ ను వచ్చేసి నేను క్రియేట్ చేయాలి విత్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే నేను వచ్చేసి ఏం చేయాలి అని అంటే డిక్ట్ అని పెట్టుకుని పెరాంథసిస్ అని చెప్పి పెట్టుకుని ఈ పెరాంథసిస్ లో వచ్చేసి ఏం చేయాలి నేను, all you have to do is you can write some key value pairs, right? So I'll just write something like this, one colon, something like sweat, and last then you should put it in single quotes, right? Then comma, two, colon, then BV or a. So ఇలా అని చెప్పి పెట్టుకున్నాము. Then I'll say that D equals to. Okay, Nana. So emotion, Nana. So you got your dictionary, right? అవునా కదా? సో బట్ కాకపోతే ఈ డిక్షనరీని ఎలా క్రియేట్ చేసాము, బై యూజింగ్ దట్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్డ్ డిక్ట్, రైట్? అవునా కదా? Yes, sir. సో అదే, సో అసలు ఇలాంటివి ఏమి లేదు, నేను కన్స్ట్రక్టర్ వద్దు ఏమొద్దు నాకు అసలు అలాంటివి చిరాగ్గా ఉంది అని అనుకుంటే నేను ఏం చేయొచ్చు, ఇలా డైరెక్ట్ గా వచ్చేసి దో సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వచ్చేసి రాసేసుకోవచ్చు కదా, డి ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి. అవునా? సో కన్స్ట్రక్టర్ తో అయితే అలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అని అనుకుంటే ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు. లేదు కన్స్ట్రక్టర్ లోనే ఇంకోటి కూడా ఉంది, ఏం చేయొచ్చు కన్స్ట్రక్టర్ కి డిక్ట్ కి, దీనిలో వచ్చేసి మనము యూ కెన్ గివ్ ఇట్ యాజ్ అ వాల్యూ పేర్స్ అన్నమాట. పేర్ అంటే ఏంటన్నా ఇలా పెట్టుకుని కీ వాల్యూ కామా వాల్యూ నేమ్, మళ్ళీ కామా పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇంకొక వాల్యూ పేర్, టూ కామా you have to specify it like a single value, right? సో అది సంగతి, రైట్ నాన్న? సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్స్ అన్నిటికీ మల్టీ వాల్యూస్ లాగా తీసుకోవట్లేదు. మల్టీ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి మనం అనుకుంటే ఏం చేస్తున్నాం నాన్న, వీఆర్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ లిస్ట్. And but you can see that how did we have give those values, actually we gave it as a pair, key value then value, right? అర్థమైందా? డిక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కి వచ్చేసి అలా సెట్ లాగా బ్రేసెస్ లోకి లేదు అనుకుంటే ఒక లిస్ట్ లోపల టపుల్స్ రాసినట్టు, ఒక్కొక్క టపుల్ లో ఏముంటది, కీ వాల్యూ ఉంటది, వాల్యూ ఉంటది, రైట్ నాన్న? ఓకేనా? మాట్లాడండి, ఏనా అర్థమైందా ఇది? Guys, anyone is there? Am I disconnected from the meeting?
Yes, can you hear me? Yes, sir. So, Yes, sir. నేను ఏం చేస్తుంటారు మీరు? పనులు చేసుకుంటా క్లాస్ వింటారా ఏంటి? ఏమా ఓకేనా? సో ఏం చేసాం ఇక్కడ? ఏమా ఏం చేసామా చెప్పండి. వన్ అని పెట్టడానికి, కాలేజ్ అని కీ పెట్టడానికి ఈస్ దర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఆర్ వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్? వన్ స్పెక్ టూ బీమర్ అని పెట్టడానికి, కాలేజ్ స్పెక్ ప్లేస్ బీమర్ అని పెట్టడానికి. సో ఇందాకడైతే ఇంటీజర్లు పెట్టాము, ఇప్పుడైతే స్ట్రింగ్లు పెట్టాము. అది మామూలుగా తెలిసింది. ఇంకేం అబ్జర్వ్ చేస్తారు? ఇంకా అందులో ఏం లేదా? కాన్సెప్ట్ అది కదా అసలు. వెన్ యూ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ కనిపించింది మోర్ రెలవెంట్ గా ఉందా, ఇప్పుడు కనిపించేది మోర్ రెలవెంట్ గా ఉందా? ఇప్పుడు కనిపించింది more ఇప్పుడు relevant గా ఉంది. కనిపించేదే సో కనిపించింది మోర్ రిలవెంట్ గా ఉంది బికాస్ వన్ స్వెక్ టూ భీమవరం అంటాం కదా, కాలేజ్ అంటే స్వెక్, ప్లేస్ అంటే భీమవరం అని ఉన్నది. విచ్ హాస్ గాట్ సమ్ మీనింగ్ ఇన్ ఇట్, రైట్? సో దానికోసమే స్పెసిఫిక్ గా ఏమంటాము, ఒక వాల్యూకి ఇచ్చే కీని కూడా మనం స్ట్రింగ్ కింద పెట్టుకోవచ్చు అండ్ దీంతో మనం వచ్చేసి మీనింగ్ఫుల్ గా వచ్చేసి తయారు చేయొచ్చు అని ఈ డిక్షనరీ అని చెప్పేసి వచ్చింది నేను. సో ఇప్పుడు ఎలా పెట్టాను అనుకోండి, నేను వచ్చేసి సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, నేను వచ్చేసి నీ అని పెట్టుకుంటాను. ఓకే, నీ అని చెప్పేసి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఏదో సమ సీత అని ఏదో పెట్టుకుంటాను వచ్చేసి, రైట్? అలాగే ఏమంటాము, ఇట్స్ లైక్ అ బ్రాంచ్ అని పెట్టుకుంటాను. ఇక్కడ వచ్చేసి సిఎస్సి అని పెడతా, రైట్? సో ఇప్పుడు కనుక చూసాను అనుకోండి నేను, సో చూడండి ఏమైంది, ప్రతిదానికి ఒక మీనింగ్ ఉంది, రైట్? సో అండ్ సో సీత అని ఉంది. ఓకే, సో నేమ్ ఈజ్ సీత, బ్రాంచ్ సిఎస్సి, కాలేజ్ ఇస్ వెక్, ప్లేస్ ఇస్ భీమవరం. ఓకే, ఈ అవుట్పుట్ ని చూస్తే మీకు ఏం అర్థమైంది? ఏదైనా is it similar to the list and tuple or in some way it is different? Some way it is different, sir. Okay, in which way? ఎందులో? Index values particular గా ఉంటాయి. Very good, ma'am. So Eliminate much. మారుతాయి. So we can, so therefore we can say that dictionaries are చెప్పండి, as per this version is concerned, dictionaries are unordered, right? ఏదైతే ఆర్డర్ రాసావో ఆ ఆర్డర్ వచ్చేసి నీకు అక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించట్లేదు అండ్ ఇట్ డజంట్ స్టిక్ టు దట్ ఆర్డర్ ఆల్సో, రైట్? అవునా కదా? మాట్లాడండి. yes, sir. ఇండెక్స్ 0లో Yes, ఎప్పుడు నేమ్ ఉంటది, ఇండెక్స్ 1లో ఎప్పుడు బ్రాంచ్ ఉంటది, అలానే ఏం లేదు. జస్ట్ కీ వాల్యూ పేర్స్ కాబట్టి యూ కెన్ హ్యావ్ దెమ్ ఇన్ ఎనీ డిఫరెంట్ వేస్. కెన్ ఐ హ్యావ్ డూప్లికేట్స్ హియర్? No, sir. అసలు ఇక్కడ ఇలా రాస్తున్నాను చూడండి, ప్లేస్ అని రాస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లేస్, సీతాకి రాస్తాను ప్లేస్. ఏమొచ్చింది నాన్న? ఎర్రర్ వచ్చిందా?
guys? ఎర్రర్ వచ్చిందా నాన్న? రాలేదు No, కదా? sir. మరి ఏమొచ్చింది? అది వచ్చేసి ఓన్లీ ఒక్క వాల్యూనే తీసుకుంది, రైట్? సీత అండ్ భీమవరం నుంచి ర్యాండమ్ గా అది వచ్చేసి నాకు ఇది ఒక వాల్యూని వచ్చేసి తీసుకుంది. ఏం వాల్యూ తీసుకుంది? ఎందుకు విజయవాడ తీసుకుంది? వై నాట్ సీత? ఎనీ గెసెస్ ఫర్ దట్? మనం లేటెస్ట్ గా పెట్టిన వాల్యూ. వెరీ గుడ్ నాన్న, సూపర్. సో నువ్వు అలా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళావు. ఓకే, ఇప్పుడు కనుక చూస్తే చూడండి, ప్లేస్ లోకి ఇప్పుడు ఎవరున్నారు నాన్న మనకి? సీత ఉందా, విజయవాడ ఉందా? సీత సార్. సో ఎందుకు అని అంటే, సో మోర్ రీసెంట్ గా వాట్ ఎవర్ యూ జస్ట్ పుట్ ఇన్ సైడ్, సో దట్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ అ రీసెంట్ వాల్యూ. ఓకే, బట్ యూ డిడెంట్ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్. ఓకే, అండ్ it's like can I have same key value? కీ వాల్యూ అంటే ఏమంటాము, కీ వచ్చి సేమ్ గా అదే డిఫరెంట్ గా ఉంది, వాల్యూ వచ్చి సేమ్ ఉండొచ్చా? వాల్యూ ప్లేస్ కి విజయవాడ రాస్తున్నాను, నేమ్ కి విజయవాడ రాస్తున్నాను. ఎనీ గెసెస్ ఫర్ దిస్? Values can be same nana. Okay, you can have same value for any number of keys, బట్ కీస్ మాత్రం సేమ్ ఉంటే నాకు రీసెంట్ గా ఉన్నది మాత్రమే వస్తుంది. అర్థమైందా? విజయవాడ అన్నది నువ్వు అందరికి ఇచ్చేసినా కూడా అందరికీ ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. అర్థమవుతుందా నాన్న? వాల్యూస్ అన్నవి ఎన్నిసార్లు అయినా రిపీట్ అవ్వచ్చు, కానీ కీస్ మాత్రం రిపీట్ కాకూడదు. రిపీట్ అయితే మోస్ట్ రీసెంట్ వాల్యూ వస్తుంది. చూసారా, విజయవాడ మీరు మూడు ఎలిమెంట్స్ ఇస్తే మూడింటిని వచ్చి తీసుకుంది నేను, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇది ఒకటేనా? సో అలాగే మనం ఏం చేద్దాము అంటే, సో విల్ జస్ట్ మిక్స్ దీస్ థింగ్స్ లైక్ ఏమంటాము, 1:25 comma something like name colon Seenu, right? Then 2 colon, I'll just give a list. వచ్చిందా? ఏమన్నా అంటే ఏం చేసాను నేను వచ్చేసి, ఒక దాంట్లో నేనేమో నార్మల్ ఇంటిజర్ వాల్యూ పెట్టా, ఒక దాంట్లోనేమో కీని వాల్యూ రెండింటిని స్ట్రింగ్స్ పెట్టా, ఇంకొక దాంట్లో వచ్చేసి వాల్యూ కింద ఒక లిస్ట్ ని పెట్టా. ఓకే, కెన్ ఐ యూజ్ కీ యాజ్ 1.5 ఫ్లోట్ వాల్యూ నేను కీ కింద పెట్టొచ్చా? చెప్పండి. గైస్, ఆర్ యు దేర్? Sir. ఎస్ సార్. సో కీ వాల్యూ వచ్చేసి నువ్వు కావాలనుకుంటే అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. ఓకే, సో కెన్ ఐ హ్యావ్ అ టపుల్ యాజ్ అ వాల్యూ హియర్ ఫర్ 1.5? Yes, sir. కాదు, ఇక్కడ నేను 2 ఉంచే పెట్టాను, రైట్? వచ్చిందా? పెట్టుకోవచ్చా టపుల్ని? ఎస్ Yes, సార్. sir. ఓకే నేను, సో అంటే అర్థం ఏంటి? వాల్యూస్ కెన్ బి టపుల్స్, వాల్యూస్ కెన్ బి లిస్ట్స్, వాల్యూస్ కెన్ బి స్ట్రింగ్, no problem in that, right? Can I have another dictionary as a element, something like this?
చూడండి నాన్న, ఇంకో డిక్షనరీ పెట్టుకోవచ్చా ఎలిమెంట్ కింద. సో అంటే అర్థం ఏంటి, దిస్ డిక్షనరీ ఈజ్ అలోయింగ్ యువర్ లిస్ట్ tuples dictionaries as the values for any key, and your keys can be a float value. Okay, so the thing here is actually, okay, I want to put this as a list. Does it allows me? సో నేను లిస్ట్ ని కనుక పెడితే వచ్చేసి నాకు ఏమైంది నాన్న, ఇదిగో ఏనా ఏం చెప్తుంది అది, లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేసి హ్యాషబుల్ కాదు, అంటే దాంట్లో ఉన్న ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ కి అక్కడ ఉన్న వాల్యూ కి ఎలాంటి రిలేషన్ నువ్వు ఫామ్ చేయలేవు. సో అందుకని నాకు దాన్ని వచ్చేసి అలా పెట్టొద్దు అని చెప్తుంది నేను. సో నేను వచ్చేసి ఒక వాల్యూ పెట్టిన లిస్ట్ ఇస్తాను చూడండి. స్టిల్ ఇట్స్ సేయింగ్ దట్ యూ కాంట్ హ్యావ్ దట్ లిస్ట్ యాజ్ అ hashable type of value. I try to put a tuple. ఇప్పుడు చూడండి, నేను టపుల్ని అలో చేసిందా, Yes, sir. టపుల్ని ఎందుకు అలో చేసింది అనుకుంటున్నారు, ఎనీ గెసెస్? Tuple is immutable కదా సార్. యా వెరీ గుడ్ అన్న. సో ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ లాగా, ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూ కెన్ హ్యావ్ దెమ్ యాజ్ అ కీస్ నన్ను, రైట్? లిస్ట్ కనుక ఉంది అని అంటే ఇట్స్ మ్యూటబుల్ కదా, దాన్ని మార్చుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, అలాంటి వాటిని అయితే అలో చేయాలి. సో ఇది, సో విత్ దిస్ we got a complete picture about these dictionaries and all that, right? ఓకే, నా ఇందులోనే నెస్టెడ్ కూడా చూపించేసా. నెస్టెడ్ డిక్షనరీ అంటే అదే, వన్ ఆఫ్ ద వాల్యూ వచ్చేసి నాకు డిక్షనరీలా ఉండటమే, రైట్ నాన్న? ఓకేనా? Yes, sir. అలాగే సింపుల్ గా, ఇంత క్లమ్జీగా లేకుండా కొంచెం సింపుల్ గా తేల్చేద్దాం ఉండండి. వన్ కోలన్ Seenu, then face colon BVR. ఓకే నాన్న. సో నేను వచ్చేసి ఇలా పెట్టుకున్నాను, ఒక చిన్నగా నేను ఒక డిక్షనరీని క్రియేట్ చేసుకున్నాను, రైట్? ఓకే నాన్న. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇలా పెడుతున్నాను, నేను వచ్చేసి డి, ఓకే, index 2. Is there index 2 in that actually? No, sir. వెరీ గుడ్. సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలా అనుకుంటున్నాను, వచ్చేసి ఏమని SVECW అంటే లేని ఇండెక్స్ లోకి నేను వచ్చేసి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చా? You are not getting anything, right? ఇండెక్స్ 1 లోకి తీసుకెళ్ళి ఇలా పెడుతున్నా. It is not changing. అది 1 కాదు కదా, జీవితం 1 లో ఉన్నది ఏంటన్నా? సార్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత రాయాలి కదా సార్. ఓకే, రాయట్లేదు కదా మనం, అదే చూస్తాం. ఇప్పుడైతే మామూలుగానే పనిచేస్తుంది జీవితం. ఇండెక్స్ 1 టోటల్ ఇది
వెరీ గుడ్. సో ఏ మార్చామన్నా మనం ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని వచ్చేసి నేను కనుక చేంజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్ కి కీ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ కీ వాల్యూ పేరు ఇచ్చేసి మనం అక్కడ కొత్త వాల్యూని వచ్చేసి స్టోర్ చేసుకున్నాను. లేదు నేను డి ఆఫ్ ప్లేస్ లోకి వచ్చేసి 100 పెడుతున్నాను నేను. సో ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది నాన్న, సో యూ కెన్ అప్డేట్ దట్ వాల్యూ, రైట్? ఓకేనా? అదే వచ్చేసి నేను ఈ 100 ని తీసుకెళ్లి ఫస్ట్ దాంట్లో పెట్టాలి అని అంటే దాని కీ వచ్చేసి 1 కాబట్టి అక్కడ పెట్టుకుంటే సో 1 కోలను సీను పోయి దానిలోకి 100 వెళ్ళింది. సో అంటే మనం D తో పాటు ఏం మెన్షన్ చేయాలి? D తో పాటుగా వచ్చేసి యూ హావ్ టు మెన్షన్ ద కీ వాల్యూ, రైట్? యూ కాంట్ హ్యావ్ అ పొజిషన్ వాల్యూస్ ఇన్ డిక్షనరీ. డిక్షనరీలో పొజిషన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా మనకి ఇక్కడ? ఏనా ఇండెక్స్ 0, ఇండెక్స్ 1, ఇండెక్స్ 2 అని? No, Do sir. we have any position? Why we are not having any positional values in this dictionary? We are having Dictionaries are keys, not. sir. Because they are the unordered, right? ప్రింట్ అవటం కూడా వచ్చేసి మనకి ఎలా వస్తుంది నాన్న, రకరకాలుగా వస్తుంది కదా, రైట్? సో అందుకని ఓన్లీ ద వే యూ కెన్ యాక్సెస్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ త్రూ కీ వాల్యూ నాన్న, రైట్? ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఒకటి చేద్దాం. ఇది ఒకటి నేను లేని ఇండెక్స్ ని వచ్చేసి యాక్చువల్గా క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఏమంటున్నాము, బ్రాంచ్ ఈక్వల్స్ టు సిఎస్సి. ఏమైంది నన్ను? Nana, can we able to put a new key and value pair into the dictionary? Yes, sir. సో ఇది నేను వచ్చేసి ఇందాక మనం ప్రింట్ రైట్ మర్చిపోయాం, అందుకనే ఏం రాలేదు అనుకున్నాం. ఓకే, సో అది సంగతి నాన్న. సో అంటే అర్థం ఏంటి, ఉన్న దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని నువ్వు వచ్చేసి మార్చుకోవచ్చు, లేదు నేను కొత్తగా కీ వాల్యూ పేర్ని క్రియేట్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేస్తానన్నా కూడా వచ్చేసి యూ కెన్ డూ దట్ నాన్న, రైట్? ఓకేనా? అలాగే కెన్ ఐ డూ దిస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, డి ఆఫ్ ఇండెక్స్ 1 లోకి, ఓకే, ఇండెక్స్ 1 లోకి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సరిగ్గా సమయం పెట్ట 23, 34, 67 అని చెప్పి. ఓకే నాన్న, సో ఇది చూడండి, ఇదేమైంది, నేను ఇండెక్స్ అంటున్నా కీ వాల్యూ 1 లోకి ఐ జస్ట్ పుట్ 3 వాల్యూస్ సెపరేటెడ్ బై కామాస్. అక్కడికి ఇన్సర్ట్ ఏమైంది నాన్న, multiple values. Yeah, you know, when you are writing something, okay, when you are writing something into this separated values into something, they will be considered as a tuple. Okay, now this is called packing man. ఇందాక మనము టపుల్ అసైన్మెంట్ కింద అక్కడ మనం చేసింది ఏంటి, టపుల్లో ఉన్నవి విడిపోయి n1 ఒకటి, n2 ఒకటి, n3 ఒకటి వచ్చింది, దట్ ఈస్ అన్ప్యాకింగ్. అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాకింగ్ అని. అంటే 3 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇస్తే 3 కలిపి సింగిల్ టపుల్ కింద తయారయ్యి ఆ కీ వాల్యూ 1 లోకి వెళ్ళినాయి అనమాట, రైట్ నన్ను? అర్థమైందా గైస్? చెప్పండి. సో అది సంగతి నేను. ఓకే, అలాగే దీన్ని వచ్చేసి మనం ఏం చేద్దాము అంటే ప్రింట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, మొత్తం డి అని కాకుండా డి డాట్ గెట్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో గెట్ మెథడ్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది నేను, దానికి వచ్చేసి ఓన్లీ నేను 1 ఇస్తున్నాను చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను డి డాట్ గెట్ 1 అని చెప్పాను, అంటే అర్థం ఏంటి, కీ వాల్యూ 1 లో ఉన్న 23, 34, 67 వచ్చేసి వచ్చిందండి.
So you can use a built-in method called get that will print a specific value of a specific key. ఇక్కడ చూడండి నేను ప్లేస్ అని రాస్తున్నా ప్లేస్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది నన్ను గెట్ కి ప్లేస్ ఇచ్చాను కీ వాల్యూ ఏమొచ్చిందమ్మా yes what did we get ఓకేనా సో ఆ ప్లేస్ అన్న కీ వాల్యూ ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో భీమవరం అది వచ్చింది సో రిమెంబర్ దిస్ ఓకే సో you on this dictionary object you can use a method called get okay వింటున్నారా మాట్లాడండి so that you can so that you can okay so that we can retrieve that value from that ఓకే అలాగే వచ్చేసి నేను మనకి ఇలాంటిది కూడా ఒకటి ఉంది ఏంటిది అది ఇవన్నీ మనం అప్పుడు చెప్పుకున్నట్టు ఉన్నాం యాక్చువల్ గా ఏమంటున్నాం సంథింగ్ లైక్ సమ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే డి డాట్ పాప్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది గుర్తుందా మీకు పాప్ అని చెప్పేసి ఒక మెథడ్ దాని మీద వచ్చేసి నేను కీ వాల్యూ వచ్చి 1 అని పెట్టి తర్వాత చూద్దాం ప్రింట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ లోకి ఏమొస్తుంది నాన్న ఎనీ గెసెస్ Seenu, sir. అది మార్చండి నేను ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ అది కనిపిస్తుందా ఇప్పుడైతే ఓకే Tuple. రైట్ నేను మార్చాను నేను ఇవన్నీ తీసేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి నేను వచ్చేసి డి డాట్ పాప్ కీ వాల్యూ 1 ఇచ్చా ఎక్స్ లోకి ఎవరు వస్తారు సో సో కీ వాల్యూ 1 తో వచ్చేసినది సీను కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ యూ గెట్ సీను ఆన్ ద స్క్రీన్ సో పాప్ మెథడ్ ఇవన్నీ మనకి తెలుసు కదా పాప్ మెథడ్లు ఇవన్నీ డిక్షనరీ బిల్ట్-ఇన్ మెథడ్స్ అని చెప్పి చాలా చేస్తాం రైట్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ డిక్షనరీస్ రైట్ వింటున్నారా దీనిలో మనకి ఏమేమి అర్థమైంది బేసిక్ గా డిక్షనరీలో వచ్చేసి నేను ఒక లిస్ట్ ని కీ కింద వాడొచ్చా No, sir. ఓకే కెన్ ఐ యూజ్ అ టపుల్ Yes, sir. వెరీ గుడ్ ఓకే అలాగే వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ గెట్ మెథడ్ To give the value for the specified key. Okay, very good, Nana. So specified key value key that will retrieve that value. Very good. That's super. Okay, can I have this dictionary as a value for a particular dictionary? A particular sir. key. Yes. Yeah, so you can have that, right? So these are the different kinds of operations that you can perform in these dictionaries, Nana. ఓకే అలాగే ప్యాకింగ్ అంటే ఏమర్థమైంది ప్యాకింగ్ ప్యాకింగ్ దేని గురించి మాట్లాడాను నేను వచ్చేసి ఓకే సో అంటే ఏంటి ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ నేను కామా సపరేటెడ్ లాగా రాస్తే అది నాకు ఎలా తీసుకుంటుంది సిస్టమ్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ టపుల్ వెరీ గుడ్ అలాగే నేను డిక్షనరీని క్రియేట్ చేసినప్పుడు కొన్ని కీస్ వాల్యూస్ పేర్స్ పెట్టాను మధ్యలో వచ్చేసి ఒక పర్టికులర్ కీ దగ్గర ఉన్న వాల్యూని మార్చుదాం అనుకుంటున్నాను నేను ఏం చేశాను నేమ్ ఆఫ్ ది డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లోపల కీ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు కొత్త వాల్యూ ఏదైతే పెడదాం అనుకున్నామో అది రైట్ అలాగే నేను ఒక డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను విత్ సమ్ కీస్ అండ్ వాల్యూ పేర్స్ తర్వాత నాకు ఎప్పుడో కొత్తగా ఇంకొక కీ వాల్యూ పేరు వచ్చేసి ఇన్సర్ట్ చేద్దాము న్యూ పేర్ అనుకున్నాను నేను కెన్ ఐ డూ దట్ Yes, sir. Yes, sir. సో yeah obviously we can do that right so this is a different ways to work with these dictionaries nana so we completed the program number 6 also right okay nana so that's it for today's class thank you